Monsieur le Président, Madame Macron, mon épouse et moi-même sommes ravis de vous accueillir au château de Windsor pour cette visite d'État, la première que je reçois ici depuis mon avènement au trône. I recall with such fond memories our visit to France in 2023, when you so graciously hosted us, Monsieur le Président. Much has happened in the meantime, and France and the United Kingdom have stood ever closer since then. At this crucial point in our shared histories, your visit is another occasion to celebrate our deep and enduring friendship. Indeed, these ties extend beyond friendship into family. The castle in which we meet this evening was begun by my ancestor and your sometime countryman, William, Duke of Normandy, in the year 1070. It remains the oldest and largest occupied castle in the world. So it is perhaps rather appropriate that my son, the Prince of Wales, who shares that earlier William's name, has made Windsor his home with his family, like so many of our predecessors. The Norman English society that was established by William the Conqueror was neither, at least initially, an entente, nor especially cordial, but it marked, on one view, the beginning of 1,000 years of shared history and culture between our two peoples, which has enriched our two societies beyond measure. Cette ère fut aussi le début d'un partage linguistique, même si je ne peux qu'espérer qu'en écoutant mon français, vous ne ressentiez pas la même chose que la princesse Catherine de France pendant son apprentissage de l'anglais dans Henri V de Shakespeare. Ô Seigneur Dieu, a-t-elle dit, c'est assez pour une fois. Louis-Philippe, King of the French, stayed here as a guest of my great-great-great-grandmother, Queen Victoria, in 1844. That was the first time in 400 years that a reigning French king had visited England. By any standards, that's a long time to wait for an invitation to dinner. At least fewer than 2 years have passed since we last dined together, Monsieur le Président. Queen Victoria had herself chosen France for her first overseas journey just the year before. These reciprocal visits laid the foundations for the alliance that we enjoy today. Their impact was tangible. Soon after Louis-Philippe had left Windsor, Queen Victoria wrote to him to say how much we wish to see growing stronger and stronger this entente cordiale between our two countries, which exists so happily between us personally. Today, Queen Victoria's wish is a reality. France is one of our strongest allies, as well as a country for which my wife and I have deep affection personally. We marked 120 years of the Entente Cordiale last year with your Garde Républicaine parading alongside the King's Guard at Buckingham Palace, while number 7 company of the Coldstream Guards joined their French comrades on the courtyard of the Élysée. This unprecedented ceremonial moment reflected the depth of our country's modern-day cooperation, our armies quite literally standing shoulder to shoulder. Less than 2 years ago, we celebrated that relationship in Paris and Bordeaux on our first state visit to France.
As we look back on that special time, we recall with great fondness the warmest of welcomes the people of France extended to us. This very hall in which we meet this evening, rebuilt after a terrible fire, also recalls the extraordinary restoration, Monsieur le Président, of Notre-Dame de Paris, that we were able to see at first hand during our visit. It is so very special to see the cathedral open once again, and I pay tribute to the expertise, craftsmanship, and determination of all those involved. A millennium ago, this castle was built to guard the western approach to London. Today, our two countries face a multitude of more complex threats, emanating from multiple directions. As friends and as allies, we face them together. These challenges know no borders. No fortress can protect us against them this time. Instead, the answer lies in partnership, and we, France and Britain, must help to lead the way. Our two nations share not only values, but also the tireless determination to act on them in the world. Of course, we would not be neighbours if we did not have our differences. This is a relationship built not only on cooperation and mutual fascination, but also on amicable competition and occasionally even, dare I say, confusion. The indomitable Gaul, Asterix himself, and no doubt many of his compatriots since, struggled to comprehend our beloved tasse de thé avec un nuage de lait, taken at precisely 5 o'clock in the afternoon, just as we find it impossible to bake a baguette quite as well as those your artisans make in France. And can I just take this opportunity to say how delighted I was to see that finally that great French contribution to world cuisine has now been given its rightful place and recognized by UNESCO as part of the cultural heritage of humanity. Enfin, not too soon, I would argue. In 1960, President de Gaulle said, "The English are the English. That is not their fault." Indeed, some of our differences are so profound they may never be overcome. But we have made remarkable rapprochements in other areas. This evening, we are about to drink English sparkling wine made by a French champagne house. This would have been scarcely believable to at least some of our predecessors. Mais avant tout, nos cultures sont, après 1000 ans ensemble, profondément liées. Ce qui est peut-être le plus remarquable est la manière dont la particularité d'un pays fait partie du récit de l'autre. Depuis des siècles, nos citoyens se sont admirés, se sont fait rire et se sont imités. Nous avons échangé des idées, des modes et de la musique. Quand Monet bossait le brouillard d'Onienne, quand Jane Birkin, la plus française des Britanniques, chantait le français, ou quand Thierry Henry marquait un but à Highbury, l'alliance était parfaite. Et pour ma part, toute ma vie, et lors de mes 36 visites dans votre pays, j'ai admiré les extraordinaires attributs et exploits de la France. Son art de vivre, sa cuisine et son vin.
ses réalisations dans les sciences, l'ingénierie et la médecine, son excellence dans des secteurs comme le luxe, l'aéronautique ou l'espace, son exquise architecture et sa grande littérature, dont les écrivains ont influencé la pensée du monde entier. And, ladies and gentlemen, in what other country in the world could so flourish something called l'Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise? In 1944, Sir Winston Churchill said, "All my life I have been grateful for the contribution France has made to the culture and glory of Europe, and above all for the sense of personal liberty and the rights of man, which has radiated from the soul of France. Show me a moment when I swerved from this conception, and you will show me a moment when I have been wrong." General de Gaulle, of course, spoke from London on the 18th of June 1940 with his message, one that stirs French souls to this day, that the idea of France shall never be extinguished. Monsieur le Président, today, with the Prime Minister, you paid your respects to your predecessor outside his headquarters at 4 Carlton Gardens, from where, with British support, he kept that flame alive. Le sacrifice de nos ancêtres, dont nous avons honoré ensemble la mémoire en Normandie l'année dernière, lors du 80e anniversaire du débarquement, nous ont montré l'exemple de la résolution et du courage nécessaires pour l'emporter aujourd'hui. Le général de Gaulle a parlé de notre alliance comme d'une entente des démocraties. Je crois fermement que l'amitié entre le Royaume-Uni et la France est essentielle à la préservation des libertés et de la paix en Europe. Monsieur le Président, the summit that you and the Prime Minister will hold in London this week will deepen our alliance and broaden our partnership still further. Our armed forces will cooperate even more closely across the world, including to support Ukraine, as we join together in leading a coalition of the willing in defense of liberty and freedom from oppression. In other words, in defense of our shared values. Our technology experts will also collaborate even more deeply to determine how we harness artificial intelligence for the good. Our diplomats will work together to defend the international rule of law and the multilateral system. Our security services and police will go further still to protect us against the profound challenges of terrorism, organized crime, cyber attacks, and, of course, irregular migration across the English Channel. And our businesses will innovate together, generating growth, trade, and investment for our economies and across the world. And crucially, our conservationists, our governments, and our private sectors will work as one to tackle deforestation, protect nature, and preserve our oceans, issues for which you and I share a particular concern, Monsieur le Président. When I spoke at the French Senate in 2023, I called this an entente pour la durabilité. On that visit, we jointly launched the International Panel for Biodiversity Credits, a project which has the potential to transform the way in which the market can protect and restore nature by mobilizing capital and incentivizing conservation. I know you believe in the importance of that as much as I do. In ways like this and many others, I believe at this crucial moment at which the very future of our planet
hangs in the balance. The UK and France have a critical role to play together. In this respect, I hope I can offer my warmest congratulations on your leadership in ici et avec vous, un partenariat véritablement moderne entre nos deux pays. Therefore, as we dine here in this ancient place, redolent with our shared history, allow me to propose a toast to France and to our new entente. An entente not only past and present, but for the future, and no longer just cordial, but now amical. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Honorable Ministers, my Lords, Aldermen, Sheriffs, Chief Commoner, ladies and gentlemen, dear friends. Your words of welcome are an honor to my wife and myself and touch us deeply. I would now like to say how much I appreciate your welcoming us to Windsor, a sign of your great courtesy and a testament to your friendship with France. Could there be a better symbol of the longevity and solidity of your nation than this palace, built long ago by the Normans as a fortress? It was put to its original use again during the Blitz, when it protected Princess Elizabeth and her younger sister Margaret. Et, si vous me l'autorisez, Votre Majesté, c'est à la reine Elisabeth II que vont mes premières pensées ce soir. Les Français ont porté à votre mère, la reine, une admiration et une affection authentique, qui fut, je le crois, réciproque. Car elle parlait notre langue, comme vous, sire, aimait notre culture, nos chevaux, et qu'aucun autre pays n'a eu le privilège de la recevoir aussi souvent que le nôtre. To you, she was your queen. To us, she was the queen. Permettez-moi d'ajouter que l'attachement de mes compatriotes s'adresse aussi à votre personne. Votre combat pour l'environnement et la biodiversité, au nord comme au sud de notre planète, votre détermination à valoriser la qualité des produits agricoles, votre résolution à défendre et renouveler les métiers et savoir-faire issus de la tradition, si utile d'ailleurs à la reconstruction de Notre-Dame que vous venez d'évoquer, et avant elle,
à ce même château dans lequel nous nous trouvons sont en France autant de motifs de plébiscite pour vos engagements. Et sachez, Votre Majesté, que quand vous êtes monté à la tribune européenne pour défendre les fromages au lait cru, vous avez définitivement gagné tous les cœurs français. Face à ceux qui préfèrent la fadeur aseptisée à toute forme de prise de risque à la table de leur repas comme à celle des nations, notre commune défense du camembert ou du roquefort devient le manifeste bactériologique, si je puis dire, d'une certaine idée de la civilisation. Plus sérieusement, c'est une élégance, une constance, une habitude du cœur, comme disait Tocqueville, que nous aimons en vous. Cette affection que nous portons à la couronne anglaise n'est pas le moindre des paradoxes d'un peuple français, je le rappelais tout à l'heure à Westminster, qui aime les monarchies sincèrement, tant qu'elles sont chez les autres. Votre ancêtre, la reine Victoria, a d'ailleurs toujours son portrait solennel dans un salon de l'Élysée, et l'avenue Georges V est une des plus belles de Paris. La profondeur des liens qui unissent nos peuples, sans équivalent dans l'histoire, est le fruit des siècles d'échanges, d'inspirations croisées, mais aussi d'alliances sans cesse bousculées, de rivalités sans cesse réinventées. Au fond, nous vivons comme dans un bon roman de Jane Austen, où les plus grandes hostilités révèlent en effet des attractions paradoxales. Miss Elizabeth Bennet passe des centaines de pages à se plaindre de l'arrogance de Mr. Darcy, et vous savez comment finit le roman. Quant à nos deux peuples, voir des ennemis si fidèles, si dévoués, que nous ne pouvions pas devenir amis. Mieux, frères, par le sang, par l'espoir, par la gloire. L'épreuve des tranchées, d'abord le sacrifice des alliés, la résistance ensuite changèrent tout. Jamais la France n'oubliera que l'appel du général de Gaulle, il y a 85 ans, galvanisait le courage de la résistance depuis les ondes de la BBC, et que rien n'aurait été possible sans la couronne, le cabinet de guerre de Winston Churchill et la ville de Londres qui lui donnèrent asile. Cette fidélité à nos histoires intimement intriquées, cette disposition à se tenir debout et côte à côte, quand nos valeurs, c'est-à-dire nos existences, sont menacées, telle est la force de l'alliance franco-britannique. Aujourd'hui encore, face à l'agression en Ukraine lancée par la Russie, face aux risques multiformes de déstabilisation de l'Europe, face à la crise au Moyen-Orient, nous sommes aux avant-postes de la défense de la sécurité de notre continent et de ses valeurs démocratiques. Ensemble, le Royaume-Uni et la France, puissance de paix et de progrès, ont la capacité d'entraîner les nations en Europe et ailleurs. À l'avant-veille du sommet franco-britannique que nous tiendrons avec Monsieur le Premier ministre, je suis venu à Londres ambitieux et confiant pour l'avenir de notre relation. People are the real wealth of nations. Et les 300 000 Français de votre côté de la Manche, les 150 000 Britanniques de notre côté sont la sève de cette relation. Et le rappel constant que nous ne devons jamais laisser la Manche s'élargir entre nous. Car c'est bien notre richesse que cette densité de liens d'investissement, d'entrepreneuriat, de recherche, de science, d'éducation, de création. Sans oublier cette amicale rivalité sportive qui nous a réunis l'été dernier encore lors des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et je dois avouer qu'un des plus grands compliments qu'on nous ait fait fut de nous dire que les Jeux de Paris 2024 étaient à la hauteur des très beaux Jeux de Londres de 2012. D'autres compétitions mettront prochainement aux prises nos athlètes. La Coupe du monde de rugby féminin qui sera organisée en Angleterre le mois prochain et en 2027, le grand départ Grande-Bretagne du Tour de France et du Tour de France Femmes qui passera par les nations écossaises, galloises et anglaises. Et je voudrais annoncer ce soir, je l'ai évoqué cet après-midi à Westminster, en ce lieu, un projet longuement mûri, dont vous m'avez souvent reparlé, sur lequel à plusieurs reprises vous m'avez écrit. Nous avons décidé en effet de conclure un débat qui dure depuis
au fond 70 ans, et de prêter à la Grande-Bretagne un joyau emblématique de notre histoire, la tapisserie de Bayeux. Cette tapisserie, que le mystère des siècles a appelée ainsi, alors qu'il s'agit en fait d'une broderie, est le récit de la conquête de l'Angleterre, brodé en effet point par les femmes normandes du XIe siècle. D'aucuns prétendent que ce fut en fait plutôt brodé de votre côté de la Manche, mais je laisserai les spécialistes revenir sur la controverse. Mais c'est une véritable bande dessinée d'étoffe, rapportant l'épopée du duc Guillaume le Conquérant, ce même Guillaume de Normandie qui posa les fondations du palais où nous nous trouvons ce soir. And according to the Norman historical chronicles, the crown of England was granted to Duke William by his cousin, King Edward the Confessor. And when Duke William saw the throne occupied by the Anglo-Saxon Earl Harold, he decided to take it back from the man he considered as a traitor. This makes the tapestry not only the story of a military saga, but a spiritual work that depicts punishment of perjury. No spoiler alert needed. You can soon discover the rest of the story yourself on the walls of the British Museum. And for the first time in 900 years, the Bayeux tapestry will follow the same path as the warriors whose stories it tells and land on British soil. Either they were never made or they were lost, but the final scenes of the tapestry are missing. I see that as even more powerful symbol. In the great mural of Franco-British history, the end has yet to be written. So it is up to us to do it. Yes, our story is built on these conquests and these rivalries. That is the beauty of our unique relationship. And when our museums talk to each other, when your poppies bloom among our bleuets, when Paddington travels to France and Asterix to Britain, when British humour and French irony converge, when our common sense and sensibility overcome our pride and prejudice, we are unstoppable. And when we come together around one table, then everything is possible. Churchill wrote in his notes, as he prepared food supplies for his troops, this wise political maxim: the stomach governs the world. Honor where honor is due. I would like to end my toast. First of all, Your Majesty, to say now, you created the Entente Amicale. And this Entente Amicale will be launched in Windsor in 2025. And we want to believe in this new era. And I would like to end my toast by raising my glass in honor of Your Majesty, of Her Majesty, Queen Camilla, and your family. I raise it in honor of the United Kingdom, of this Entente Amicale that unites our two fraternal peoples in an unwavering alliance. Long live the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Long live France. Long live Franco-British friendship.